Good morning, students. So, in the previous class, we have discussed about the income and expenditure accounts, different items, that is subscription and some related to capital fund, etc. Today, we are going to discuss about the full-fledged problem, how to prepare the income and expenditure account and balance sheet. How to prepare the income and expenditure account and balance sheet. Today we are going to discuss about exercise number 20, page number 76. So from the following receipts and payments account and from the information given below of Ramanathapuram Sports Club, prepare income and expenditure account. Prepare income and expenditure account for the year ended 31st December 2018 and the balance sheet as on that date. Then on the you have to given the receipts and payments account. So receipts and payments account for the year ended 31st December 2018. So on the receipt side, to balance B by D, cash in hand 5,000, cash at bank 10,000. Then outer column 15,000. Then two subscription, 2 years are given, 2017, 2018 and 2019. So 2017 is the previous year, 2018 is the current year, then 2019 is the subsequent year. Then two entrance fees, then two general donation, then two sale of sports materials, then two miscellaneous receipts. On the payment side, buy rent, buy entertainment expenses, buy furniture, buy sports material purchase, buy match expenses, buy investment made, buy balance C by D, closing balance, cash in hand and bank. Then additional information should be given in the sum. So capital fund as on 1st January 2018 is 30,000. Capital fund is 18,000. Capital fund is 30,000. Then opening stock of sports material and closing stock of sports material is given in the sum. So you have to put a heading income and expenditure account. Income and expenditure account for the year ended 31st December 2018. So you have to leave some space for income and expenditure. Below that you have to open simultaneously balance sheet as on 31/12/2018, assets rupees, then on the liability side rupees, on the here the expenditure rupees and income rupees. Okay, shall we pass on to the sum? So receipts and payments account. On the receipt side, the opening balance in the sum itself, the capital fund is given. In the sum itself, capital fund is given. Capital fund is given on as on 1st January is 30,000. Suppose in the sum la வந்து capital fund கொடுக்கல அப்படின்னா you have to calculate the opening capital. You have to calculate the opening capital with the help of preparation of opening balance sheet. ஸோ கேபிட்டல் ஃபண்டு கொடுக்கல அப்படின்னா நம்ம ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். ஸோ சம்மில் வந்து கேபிட்டல் ஃபண்டு கொடுத்துட்டதுனால நம்ம ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஸோ அதை இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா shall we pass on to the income and expenditure account. ஸோ to balance B by D, cash in hand and cash at bank 5,000 10,000 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட்லேயும் பேலன்ஸ் ஷீட்லேயும் இது வராது. சப்போஸ் சம்மில் கேபிட்டல் ஃபண்டு கொடுக்கல அப்படின்னா நம்ம ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஷீட் ஒன்று போடணும். ஸோ அதில் வந்து நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட் போடுறப்ப இந்த ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் கேஷ் இன் ஹேண்டு பேங்க்கு இட் ஷுட் அப்பியர் ஆன் தி அசட் சைட். ஸோ இப்போ நம்ம இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட் அண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் மட்டும்தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுனால இது இங்கே வராது. Then subscription 3 years are given, 2017, 2018, 2019. So நம்ம income and expenditure பொறுத்தளவில் current year alone should be included. Current year transaction alone should be included. Only revenue transaction should be included in the income and expenditure account. ஸோ அப்போ நம்ம என்ன இப்போ எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா இந்த 2018 உள்ள 33,000 சப்ஸ்கிரிப்ஷனை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். ஸோ அப்போ இந்த 2017 2019 என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஸோ 2017 is the previous year 12,000.
சப்போஸ் நம்ம கேபிட்டல் ஃபண்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறப்ப இந்த கேஷ் பேங்க் கொண்டு போகிறப்ப ஸோ இந்த கேஷ் இந்த 2017 சப்ஸ்கிரிப்ஷனையும் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் இயர் கொண்டு போகணும். ஸோ அப்போ இப்போ நம்ம இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பேலன்ஸ் ஷீட்டு தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம். அதனால் இந்த 12,000 இங்கே அப்பியர் ஆகாது. ஸோ நம்ம 2018 33,000 எடுத்துக்கிறோம். பை சப்ஸ்கிரிப்ஷன் it is an income. By subscription 33,000 only the current year transaction should be appear. So 2018 மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா by subscription என்ன எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா 33,000 எடுத்துக்கிறோம். Then இந்த 16,000 என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா இந்த 16,000 2019. ஸோ இது வந்து சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரிசீவ்ட் இன் அட்வான்ஸ். ஸோ அடுத்த வருஷத்துக்காண்டி என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா வாங்கியிருக்கோம், நெக்ஸ்ட் இயர்க்காண்டி வாங்கியிருக்கோம். ஸோ இது 2019 சப்சிக்வெண்ட் இயர். ஸோ கரண்ட் இயர் ரிசீவ்ட் இன் அட்வான்ஸ் 16,000. கரண்ட் இயர் ரிசீவ்ட் இன் அட்வான்ஸ் 16,000. ஸோ இட் ஷுட் பி ஷோன் ஆன் த liability side of the balance sheet, closing balance sheet. It should be shown on the liability side of the closing balance sheet. ஸோ பேலன்ஸ் ஷீட்டில் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் அதை தான் ஹைலைட் பண்ணியிருக்கேன் க்ரீனில். சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரிசீவ்ட் இன் அட்வான்ஸ் 16,000. சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரிசீவ்ட் இன் அட்வான்ஸ் 16,000. Then entrance fees. So entrance fees, so it is a it is a revenue receipt. Entrance fees is a revenue receipt 6,000. It should be shown on the income side. By entrance fees 6,000. By entrance fees 6,000. The next one is general donation. So specific donation means it is a capital receipt. So here the general donation is given, so it should be treated as an income. 7,000. So general donation should be appear on the income and expenditure side, income. Then sale of old sports materials. So இங்கே general donation நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம், income sideல காமிச்சிடும். By general donation 7,000. ஸோ அடுத்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா சேல் ஆஃப் ஓல்டு ஸ்போர்ட்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம வந்து ஏற்கனவே நம்ம தியரி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்க்குறப்ப ஸோ இதை 2 டைப்பாக நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லியிருக்கோம். ஸோ இங்கே சம்மில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஓப்பனிங் ஸ்டாக் கொடுத்துருக்காங்க. ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸ் மெட்டீரியல் இஸ் 3,000. ஓப்பனிங் ஸ்டாக் 3,000. தென் அண்ட் க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸ் மெட்டீரியல் இஸ் 5,000 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கு ப்ளஸ் பர்ச்சேஸு மைனஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக். ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கு ப்ளஸ் பர்ச்சேஸ் மைனஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக் இட் ஷுட் அப்பியர் இன் தி இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட். எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சைடில் நம்ம காமிப்போம். இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சைடில் காமிப்போம். ஸோ இன்னொரு ஆஸ்பெக்ட் வந்து நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா இட் ஷுட் பி மைனஸ் த சேல்ஸ். ஸோ ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ப்ளஸ் பர்ச்சேஸ் மைனஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக் மைனஸ் சேல்ஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லியிருக்கோம். ஸோ நம்ம யூனிஃபார்மாக அப்படி காமிக்காமல் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ப்ளஸ் பர்ச்சேஸ் மைனஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக் மட்டும் மைனஸ் பண்ணிவிட்டு ஸோ இந்த சேல் ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸ் மெட்டீரியல் ஷுட் பி ஷோன் ஆன் தி இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சைட். இன்கம் சைடில் நம்ம காமிச்சிட போகிறோம். சேல் ஆஃப் ஓல்டு ஸ்போர்ட்ஸ் மெட்டீரியலை நம்ம எல்லோரும் யூனிஃபார்மாக we can treat it as an income ட்ரீட் பண்ணிவிட்டு நம்ம இன்கம் சைடில் காமிச்சிட போகிறோம். ஸோ கீழே மைனஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ப்ளஸ் பர்ச்சேஸ் மைனஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக்கோட நுப்பாட்டிட்டு இந்த சேல் ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸ் மெட்டீரியல் ஷுட் பி ஷோன் ஆன் தி இன்கம் சைடு. ஸோ இன்கம் சைடில் பை சேல் ஆஃப் ஓல்டு ஸ்போர்ட்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் 1,000 by 1,000. Then next one miscellaneous receipt. So it is an income. Miscellaneous receipt on the 500. It is an income. It should be shown on the income side by miscellaneous receipt 500. Miscellaneous receipt 500. The next expenditure side. Rent. So it is an expenditure. So it is a revenue expenditure. Rent 11,000. Then entertainment expenses 11,200. So these two expenses should be shown on the expenditure side. So rent and entertainment expenses. So rent 11,000 and entertainment expenses 11,200. Then so இப்போ ஸ்போர்ட்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபர்னிச்சர் இஸ் அன் அசட். ஸோ இட் இஸ் அ கேபிட்டல் பேமெண்ட். இட் ஷுட் பி ஷோன் ஆன் த பேலன்ஸ் ஷீட். This 10,000. ஸோ பேலன்ஸ் ஷீட்டில் ஸோ ஃபர்னிச்சர் you have to leave 2 more lines for writing the cash in hand and bank, the closing cash and bank. Then furniture 10,000. Then
Here the sports material purchased is 13,000. Sports material purchase is 13,000. Here the opening stock and closing stock is given. Here purchase, additional purchase is also given. So it should be written on the expenditure side. It be written on the expenditure side to put a heading two sports materials. So opening stock 3,000, add purchases 13,000, total 16,000, less closing stock 5,000. So the overall total is 11,000. So opening stock plus purchase minus closing stock 11,000. Then again these 5,000 closing stock of sports materials, it should be appear on the asset side of the closing balance sheet. The closing stock of sports material 5,000, it is an asset. It should be shown on the balance sheet asset side. Closing stock of sports materials, that is stock of sports materials 5,000. Then match expenses, it is a expenditure. Match expenses is an expenditure 12,000. It should be shown on the expenditure side. Then by investment made, it is a capital payment. So investment is an asset. It is a capital payment. So it be shown on the asset side of the balance sheet. So investment. Then cash in hand and bank. So this is the closing balance. It should appear in the balance sheet. So investment, cash in hand, cash at bank appear in the balance sheet. Match expenses should be appear on the expenditure side. Here, so match expenses is 12,000. Here cash in hand 13,000, then cash at bank 4,000, total 5,300. Then investment should be shown on the asset side. Then in the sum, capital fund should be given. Capital fund is given in the additional information. Capital fund is 30,000. It should appear on the liability side. Capital fund 30,000. Now we are going to balance the income and expenditure account. Side. So idhula vandu balance amount engittu venalum varalam. So debit side balancing figure vanduchuna it is a surplus. So credit side balancing figure vanduchu appadina it is a deficit. So inge vandu paathinga appadina, so debit side credit side தான் total அதிகமா இருக்கு. So இதெல்லாத்தையும் add பண்ணா 47,500. So it should be carried forward on the debit side of the expenditure side. So 47,500. So நம்ம balance பண்ணோம் அப்படின்னா 2,300 is the balance amount. So the balance amount comes on the debit side. So we can call it as to surplus. So அதுக்கு கீழே எழுதணும் excess of income. இப்போ இதில் என்ன இருக்குது, excess of income over expenditure எழுதுகிறோம். ஏன் எழுதுகிறோம் அப்படின்னா excess of income. ஸோ இன்கம் வந்து அதிகமாக இருக்குது, எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து குறைவாக இருக்குது. எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து குறைவாக இருக்கின்ற காரணத்தினால எக்ஸஸ் ஆஃப் இன்கம் ஓவர் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். ஸோ சர்ப்ளஸ்ன்ற வேர்டு வந்துச்சு அப்படின்னா we can write it within the bracket. எக்ஸஸ் ஆஃப் இன்கம் ஓவர் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் is 2,300. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணியாச்சு, சர்ப்ளஸ்ன்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு. ஸோ இட் ஷுட் அப்பியர் இன் தி பேலன்ஸ் ஷீட். ஸோ கேபிட்டல் ஃபண்ட் 30,000, add surplus 2,300, outer column 32,300. ஸோ இப்போ liability side total போட்டோம்னா 48,300. ஸோ asset side total போட்டோம் அப்படின்னா 48,300. ஸோ இது மாதிரி நம்ம சம்மை க்ளோஸ் பண்ணிக்கணும். தென் நெக்ஸ்ட் சம், shall we pass on to the next sum number, exercise number 21. Exercise number 21. So from the following receipts and payments account of the Aircard Youth Club, Aircard Youth Association, prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date. So இங்கே வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க, receipts and payments கொடுத்துருக்காங்க. Receipts and payments account for the year ended 31st March 2019. ஸோ இதில் பேமெண்ட் சைடில் சேலரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஆஃபீஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ புக்ஸ் பர்ச்சேஸ் இஸ் அன் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். இட் ஷுட் பி ஷோன் ஆன் தி
asset side. It should be shown on the asset side. Then stationery purchased. So இது வந்து என்னது stationery அப்படின்றது. So consumable items. Stationery purchase is a consumable items. Then newspaper purchase, price awarded, then by balance C by D, then cash in hand and cash in hand alone should be given in the sum. Cash in hand 9,900. On the payment side, so on the expenditure side, to balance C by D, to balance B by D, cash in hand, then government grant for purchase of books. Government grant for purchase of books. So it is a special donation given, special grant given by the government. So we can take it as a capital receipt. Government grant for purchase of, government grant for purchase of book is a specific donation given by the government. So it should be shown on the liability side of the balance sheet. Then subscription, admission fees, then price fund receipt, bank interest, sale of newspaper. In the additional information, opening capital fund is 20,000, stock of books, then subscription due but not received, subscription due but not received, it is an outstanding, then stock of stationery. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் சொல்கிறோம். ஸோ இப்போ அந்த அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷனில் லைப்ரரி புக்ஸில் வருது, சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வருது, ஸ்டேஷ்னரி வருது, 3 ஐட்டம்ஸ். ஸோ ஸ்டேஷ்னரி, தென் புக்ஸு, சப்ஸ்கிரிப்ஷன் தேவை அப்படின்னா அங்கே அந்த இடத்துல ஒரு சின்ன மார்க்கிங் வச்சுக்கலாம். இப்போ சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்ற இருக்கிற இடத்துல ஒரு சின்ன டாட், ஸோ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்குதுன்னு அர்த்தம். சப்ஸ்கிரிப்ஷன்றது நம்ம ஏற்கனவே ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸில் பண்ணியிருக்கோம். ஸ்டேஷ்னரின்றது பேமெண்ட் சைடில் இருக்கும். அப்போ ஸ்டேஷ்னரி பர்ச்சேஸில் ஒரு சின்ன டாட்டு, தென் புக்ஸு. ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு சின்ன டாட் வச்சிட்டோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்குதுன்னு அர்த்தம். ஸோ இப்போ you have to put a heading, you have to put a heading income and expenditure account, income and expenditure account for the year ended 31st March 2019. So leave some space and you have to simultaneously open the balance sheet as on 31st March 2019, 31st March 2019. So we pass on to the sum. So in the receipts and payments account, so on the receipt side, so cash in hand, you have already discussed, this opening cash should appear in the opening balance sheet. In this sum, the capital fund is given, the opening capital fund is given, so you need not bother about the capital fund for the opening capital fund, so just you have to leave it. Then government grant for purchase of books, government grant for purchase of book is 10,000. So this is a specific grant given by the government. It should be shown on the liability side of the balance sheet. It should be shown on the liability side of the balance sheet. Government grant for purchase of books. Government grant for purchase of book is 10,000. Government grant for purchase of book is 10,000. Then next admission, so the subscription is 24,800. Subscription is 24,800. You have already put a mark on it, so some adjustments should be given. So on the additional information, subscription due but not received 1,700. Subscription due, it is an outstanding, so we can call it as outstanding, is otherwise call it as due. Subscription due but not received is 1,700. So இங்க by subscription போடுறோம், by subscription 24,800 plus current year outstanding 1,700, so you have to add it, then outer column 26,500. So all the current year transactions should appear in the balance sheet also. So current year outstanding is an income, current year outstanding is an income, outstanding income is an asset, outstanding income is an asset, so it should be shown on the balance sheet. Subscription outstanding 1,700. The adjustment amount alone should be carried out on the asset side, 1,700. So current year outstanding is an asset, current year outstanding income is an asset, so it should be in the 1,700 should be shown on the balance sheet asset side. The next one, admission fees 2,000, admission fees 2,000, so it should be shown on the income side by admission fees 2,000, by admission fees 2,000, by admission fees 2,000. The next one is price fund receipt is 6,000. Here the price fund receipt is given in the sum itself, the price awarded, the related expenditure.
on the payment side, the related expenditure also given. The price awarded is 5,000. The price awarded is 5,000. The say related to the price fund. So you have to shown on the income side. So you have to shown on the income side. So அதனால தான் நான் இங்கே மார்க்கிங் பண்ணியிருக்கேன். By price fund receipt. By price fund receipt 6,000. By price fund receipt 6,000. Then minus price awarded. Minus price awarded 5,000. So you have to subtract it and shown on the balance amount on the credit side 1,000 rupees. On the credit side 1,000 rupees. So on the receipt awarded அது ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்துருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ அந்த ரெசிப்ட்லேருந்து எக்ஸ்பெண்டிச்சரை மைனஸ் பண்ணி நம்ம பேலன்ஸ் அமௌண்ட்டை இட் ஷுட் பி ஷோன் ஆன் த இன்கம் சைடு. The next one, then bank interest, it is an income. Bank interest is an income. Then sale of newspaper is an income. Bank interest is 1,500 and newspaper is, sale of photo newspaper is 1,100. These two items should be shown on the income side. By bank interest, by bank interest 1,500, by bank interest 1,500, by sale of newspaper 1,100. So on the expenditure side, on the payment side, salary is given. So salary is an revenue expenditure. Salary is a revenue expenditure. Office expenses is a revenue expenditure. These two expenditures should appear on the expenditure side. On the payment expenditure side, so on the expenditure, two salary 14,000, two office expenses 7,200. The next one, books purchased. Book purchased is 15,000. So it is a capital payments. It should be shown on the asset side of the balance sheet. All the capital transactions should appear in the balance sheet itself. All the capital transactions should appear in the balance sheet itself. So it should be shown on the asset side of the balance sheet. Books purchase. Already the opening stock of books is given. Opening stock of books is given. So opening stock of books. So opening stock of books is 9,200 plus purchases 15,000. So total 24,200. Total 24,200. Opening stock plus purchase. The next one, the stationery purchased 1,800. Stationery purchase 1,800. ஸோ அங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம், நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்குதுன்னு அர்த்தம். ஸோ இங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஆஃப் ஸ்டேஷனரி ஆன் 1/4/2018 இஸ் 1,200 அண்ட் ஸ்டாக் ஆஃப் ஸ்டேஷனரி ஆன் 31/3/2019 இஸ் 2,000. ஸோ ஓப்பனிங் ஸ்டாக் கொடுத்துருக்காங்க, க்ளோசிங் ஸ்டாக் கொடுத்துருக்காங்க. ஹியர் த ஸ்டாக் ஆஃப் ஸ்டேஷனரி பர்ச்சேஸ் இஸ் கிவன். ஸோ அப்போ என்ன செய்யணும் அப்படின்னா யூ ஹவ் டு புட் அ ஹெட்டிங் to stationery opening stock 1,200 plus purchases 1,800. So total 3,000. Then minus closing stock 2,000. So outer column 1,000. These closing stock of stationery should appear on the balance sheet asset side. These closing stock of stationery should appear on the balance sheet asset side 2,000. Here the closing stock of stationery, there is stock of stationery 2,000 appear on the asset side of the balance sheet. Then newspaper purchased is the revenue payment. Then price awarded we can already adjust in the price fund. Then closing cash in hand, this should be appear in the balance sheet. Cash in hand 9,900 is appear in the balance sheet. Then newspaper purchased is 2,100. So newspaper purchased 2,100 appear on the expenditure side. Then closing cash in hand 9,900. Then the sum itself, the capital fund is given. The capital fund is 20,000. So you have to close the income and expenditure account. Here also in this sum is also the income side is total is heavier. The income side total is heavier. The total of the income side is 32,100. The same amount should appear on the expenditure side 32,100. So you have to balance it. So the balance amount arrived is 7,800. So if here the debit side balance is given, the debit side the balance amount are arrived, the debit side the balance amount arrived. So you have to mark it as to surplus.
2 surplus. ஸோ இதில் டெபிட் சைடு வந்து பேலன்ஸ் அமௌண்ட் வருது. ஸோ அப்போ என்ன வரணும் அப்படின்னா 2 surplus வரணும். எக்ஸஸ் ஆஃப் இன்கம் ஓவர் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். எக்ஸஸ் ஆஃப் இன்கம் ஓவர் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இஸ் 7,800. ஸோ இப்போ இன்கம் தான் அதிகமாக இருக்குது, எக்ஸ்பெண்டிச்சர் குறைவாக இருக்கின்ற காரணத்தினால இந்த பக்கம் சர்ப்ளஸ் எழுதுகிறோம். ப்ராக்கெட்டில் எக்ஸஸ் ஆஃப் இன்கம் ஓவர் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இஸ் 7,800. திஸ் அமௌண்ட் should be carried out in the balance sheet. This amount should be carried out in the balance sheet plus surplus 7,800. ஸோ 27,800. ஸோ இதில் போட்டோம்னா டோட்டல் போட்டோம்னா 37,800. ஸோ on the asset side the total amount is 37,800. ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம சம் பார்த்துருக்கோம். ஸோ உன்னுடைய புக்கில் எக்ஸசைஸ் சம்மில் 17 and 18 illustrative problem work out பண்ணிக்கோ. Shall we conclude that? We can discuss in the next class. Thank you.